नमस्ते सो কালকে আমরা ওয়ার্ল্ড কিডনি ডে সেলিব্রেট করলাম অ্যান্ড কিডনি ফাংশন খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেক মানুষ জন্য তো কিডনি ফাংশন কথা হবে কি আপনি আমি কার্ডিওলজিস্ট হার্টের টিপস দেবো কিডনি ব্যাপার কেন কথা বলছি তো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জানা উচিত কি কিডনি ডিজিজ যে হয় আপনি অনেক লোক দেখেছেন অনেক পেশেন্ট কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট জন্য লাইন লাগিয়ে থাকে and that queue is very huge queue and related donors je achen hospital are overwhelmed with these kind of patients so there is a huge waiting list for kidney transplant at every hospital who is doing kidney transplant so and 50% kidney transplant patients jodi apni jigyasa koren when you go and find out reason ki keno kidney fail holo na keno kidney transplant lagche 50% patient hypertension was the culprit ekhan theke cardiologist role asche ki ei jo hypertension thaklo undetected athwa unmanaged athwa improperly managed ei tin khana important jinis apni janleni na ki apnar hypertension ache etao khubi sangatik বুঝে গেছেন কি হাইপারটেনশন আছে আমার তো কোনো সমস্যা নেই আমি ঠিকই আছি কেন ওষুধ খাবো দ্যাট ইজ অলসো ইভেন ওয়ার্স তারপরে ওষুধ খাচ্ছেন দেন ইউ আর নট ভেরি মেটিকুলাস শিওর ঠিক আছে ওষুধ খাচ্ছি তো ঠিকই আছে বাট ইউ আর নট গোয়িং অ্যান্ড সিইং রিচেকিং দ্যাট ইউর ব্লাড প্রেশার হ্যাজ কাম নর্মাল অর নট whether it has reached less than 130/80 or not এই তিনখানা স্পেকট্রামে পেশেন্ট for after 5 to 6 years 10 years down the line they don't feel any problem in between lekin 10 bachar pare they come with kidney failure they come with heart failure they come with stroke and all sort of messy affairs are there and that is what I want to emphasize today ajke ami etai I will take the opportunity ki ei kotha gulo bolbo kidney disease anek jagah kalke observe hoyeche world kidney day every hospital has observed world kidney day and they have shown how to protect the kidneys सबथेके गुरुत्वपूर्ण जिनिसगुलो हाइपरटेंशन स्क्रीनिंग करे आगे থেকে डिटेक्ट করে নিতে হবে otherwise if you have a blood pressure which is 144/92 একটু মাইল্ড এলিভেটেড আছে আপনি ভাবছেন ওষুধ খাবো না if it remains even in this range for 5 years 10 years you never know your kidney can be knocked off and then you may be the another one giving line in this already exhausted big waiting list তো এটা করা উচিত হবে না আজকে যে যা কিছু all those who are watching me my friends আপনারা এই আজকে ফেসবুক লাইভ দিয়ে এটা ইনফরমেশন আপনাকে আমি দিলাম কি even if the blood pressure is not very high if it is more than the normal range suppose normal range ko ki boli amra 130/80 this is acceptable 130/80 থেকে বেশি থাকছে up to 140 it is high normal boli amra and diastolic 85 to 90 high normal ওর থেকে বেশি হলে 140/90 থেকে বেশি হলে then it is 100% clear that you are labeled hypertensive patient and you should start working on your lifestyle, body weight and all other factors which can reduce these problems and further progression of hypertension and এই hypertension গুলোকে আমরা যে ট্রিটমেন্ট করে ওষুধ খেয়ে লাইফস্টাইল চেঞ্জ করে it has to be less than 130/80 or sometimes we can accept 140/90 also in those who are 70 years 75 years সেকেন্ড কথাগুলো কি ব্লাড প্রেশার আপনার কোথা থেকে মেজার করতে হয় তো ব্লাড প্রেশার জিনিস এখন ভালো ডিজিটাল মেশিনগুলো এসে গেছে এন্ড আগে যে মার্কারি ব্লাড প্রেশার মেশিন থাকতো ওটা এখন আমরা ধীরে ধীরে করে অবসলিট ফেজ আউট হয়ে গেছে কেন কি মার্কারি টক্সিসিটি হয়ে যেত আপনার বাচ্চাগুলো ছেলেমেলে খেলছে blood pressure machine bhenge gelo pode gelo and then mercury is spilled over
it can cause toxicity, and it has caused many toxicity, especially in kids. তখন থেকে এটা বোঝা গেছে না, এটা টক্সিক জিনিসগুলো we should not be allowed. And now the most preferred ones are digital machines followed by Android machines. Mercury blood pressure machine গুলো আমরা ইউজ এখন আমরা বারণ করি করতে। তো আমি কোনো কোম্পানির নাম বলবো না, খুব ভালো ভালো কোম্পানিগুলো এসে গেছে, ব্লাড প্রেশার মেশিন নিয়ে নিজেই আপনি মেজার করতে পারেন, and weekly at least once you measure it if you are hypertensive, and if you have a blood pressure less than 120/80, দেখুন আপনি স্ক্রিন করে নেন কি আপনার কিছু নেই, then you after 5 years you see again. কিন্তু যদি আপনার 130/90 কাছাকাছি আসছে, তখন আপনার every 6 monthly আপনাকে ফির স্ক্রিনিং করতে হবে। এটাই হলো হাইপারটেনশন ডিটেকশন। আমি এখন যে কথা বললাম 7 মিনিট ধরে, হাইপারটেনশন ডিটেকশন অ্যান্ড ইটস ইম্পর্টেন্স। তারপরে হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট। ম্যানেজমেন্ট কি হয়? ম্যানেজমেন্ট এনিওয়ে ইফ ইউ ক্যান রিডিউস ইউর ব্লাড প্রেশার, দিস ইজ দ্য ম্যানেজমেন্ট। আপনি বলবেন না আমি যোগা করেই ব্লাড প্রেশার কমিয়ে দেবো। যদি আপনি যোগা করছেন, ব্লাড প্রেশার সত্যি কমে গেল, দেন ইটস ফাইন, আমরা কিছু প্রবলেম নেই। দি বটম লাইন ইজ কি ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল করতে হবে। যদি আপনি বলেন না আমি 10 কিলো ওজন কমিয়েই ব্লাড প্রেশার কমিয়ে নেব, দ্যাট ইজ অলসো অ্যাকসেপ্টেবল। जब দেখা গেল কি না আপনার ব্লাড প্রেশার কমছে না, লাইফস্টাইল আপনি চেঞ্জ করে দিলেন, আপনি খাবার কম করে দিলেন, আপনি যোগা শুরু করে দিলেন, আপনি ব্লাড বডি ওয়েট কমিয়ে নিলেন 8 কিলো 10 কিলো, তারপরেও আপনার ব্লাড প্রেশার কমেছে কিন্তু স্টিল ইট ইজ ইন হাইয়ার রেঞ্জ, দেন আফটার ওয়েটিং ফর 2 to 3 months আপনাকে ওষুধ শুরু করতেই হবে। যদি আপনি ওষুধ শুরু না করেন, দেন अगेन ইউ আর ইনভাইটিং ট্রাবলস ইন ফিউচার। তখন আমি একে বলি মিউচুয়াল ইনভেস্টমেন্ট, মিউচুয়াল ফান্ড আছে, মিউচুয়াল ফান্ড ইনভেস্টমেন্ট আছে। Hypertension medicines, control hypertension is a mutual fund investment which will not give you benefit at this moment, but after 10 years you see huge benefit you will get. আপনি দেখবেন আপনার সব ঠিকই আছে, লেকিন আপনার পাশে লোকজন যে জানবুঝে ইগনোর করেছেন, দেখছেন ওটা ওনার তো কিডনি খারাপ হয়ে গেল, এটা খারাপ হয়ে গেল। সো দিস ইজ মিউচুয়াল ফান্ড ইনভেস্টমেন্ট। আমি আজকে কথা আর 1-2 মিনিটই বলবো। এই ট্রিটমেন্টগুলো যে হাইপারটেনশন ট্রিটমেন্ট আমি যে কথা বলছি, এটা পিছে একটু খুব গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টস আছে, স্ট্যাটিস্টিক্স আছে। ইন্ডিয়াতে 100 লোক যদি ব্লাড প্রেশারে মরিজ আছেন, only 50% know that they are blood pressure patients. অর্ধেক লোক জানেনই না। ইনি অর্ধেক লোক 50% লোক যে জানে কি আমার ব্লাড প্রেশার আছে, ওর মধ্যে 50% লোকই ওষুধ খায়। And then 50% of those patients have a normal controlled blood pressure on medicines. তো বুঝতে পেরেছেন, only 15 to 20% of patients of hypertension, they truly get treatment and their blood pressure normal range. মানে কি হলো, lastly 80 to 85% of hypertensive patients are in the three criteria which I discussed right in the beginning. এই তিনজনে category patients গুলো kidney problem, stroke problem, heart failure problem দিয়ে ভুগেন। So huge number of patients, 80% of patients they lie in that group. ব্লাড প্রেশার জানেনই না কি ব্লাড প্রেশার আছে, অথবা ব্লাড প্রেশার ওষুধ খান না, অথবা ব্লাড প্রেশার খানো, then the blood pressure is still not controlled and it is inadequately treated, inappropriately treated. So this 85% should at least come to 50% in coming years, and preferably 100% of the patient who is hypertensive should be controlling their blood pressure by all these lifestyle changes and medicines if needed. আর মেডিসিন কোন কোন সময় কি হয়, মেডিসিন গুলো এক মেডিসিন দিয়ে হয় না, দেন কম্বিনেশন পিলস, একটাই পিল মধ্যে 2টা ওষুধ থাকতে পারে, 3টা ওষুধ থাকতে পারে, বলি আমরা ফিক্সড ড্রাগ কম্বিনেশনস, ওটা খুবই প্রিফার্ড হয়। যার আপনি প্রথমবারই দেখলেন 170 বিপি আছে সিস্টোলিক, and then 170 or 110, then you can't be giving, আমরা একটা ওষুধ দিই না ওখানে, 2-3টা ওষুধ একটা পিল মধ্যেই দিয়ে দিই। So requirement of blood pressure medicines also can go high in coming time. আমরা আজকে দেখলেন কি ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল আছে, 6 মাস পরে দেখলেন কি বেড়ে গেছে, 2 বছর পরে দেখলেন কি ব্লাড প্রেশার এখনো বেড়ে গেছে, then you need additional medicines. Then don't get panicky about that. See your doctor. If needed, take medicines, extra medicines, and see that there is any other factor has gone wrong or not. আপনার কিডনি আর্টারিতে একটু ডপলার করে দেখে নিতে হবে, ইনফেকশন অথবা স্ট্রেস ফ্যাক্টর অথবা অ্যানিমিয়া গুলো দেখতে হবে কি ওখান থেকে তো কোনো ব্লাড প্রেশার বাড়ছে কিনা। কোনো সময় উইন্টার টাইমে ব্লাড প্রেশার বেড়ে যায়, and many times inherently with passing time
with passing age, blood pressure medicine requirement goes high. So, blood pressure management is very important. आज कल के किडनी डिजीज वर्ल्ड किडनी डिजीज ऑब्जर्व হয়েছে অনেক কিডনি পেশেন্ট গুলো আগে ব্লাড প্রেশার ছিল বুঝতে পারলেন না তো আই উইশ দ্যাট none of our patients none of our hypertensive patient gets the same fate. They should not be going to kidney clinics after having a kidney failure. और এটাই মাত্র উপায় আছে হাইপারটেনশন কন্ট্রোল রাখতে হবে ডায়াবেটিস আছে কন্ট্রোল করে রাখতে হবে আগে থেকে স্ক্রিন করতে হবে এখানেই কথা শেষ করব 10 মিনিট কথা হয়েছে नेक्स्ट फ्राइडे फिर देखा होबे 6:30 আমরা আসবো কন্টেম্পোরারি কিছু নিউজ নিয়ে যে হার্টের রিলেটেড থাকে কথা বলবো and this 10 minutes tip I hope it will be beneficial for all of you and your family members. Thank you. ধন্যবাদ.